शेअर बाजारांतू केन्नाय कोणी जेवो शेअर घेतिल्ले क्षणाकची ते पड चालाक लावे म्हळ्यार ताजी व्हॅल्यू उणी जालेले आसवे. ट्रेडिंग नावे स्टॉक मार्केट म्हळ्यार बाजाराक प्रेडिक्ट करचे न्हय, ते आमगेले निर्णयाचेर नियंत्रण दवरचे. गोंदळू, नुकसाण आणि भावनिक निर्णय चुकून स्पष्टताय, शिस्तू आणि सतत संपत्तू वृद्धी जावताय. हे फक्त हे ट्रेडिंग एक कहाणी न्हय, हे आमगेले ट्रान्सफॉर्मेशन नावे आमगेले रूपांतर म्हूण म्हणत. आजी हे विशयांतू आमकां समजून घेवच्याक हंतू हज्ज प्रवासांतू गेलवून आयिले सोयरे आमगेल वाहिनींत आसची. नमस्कारू, विश्व कोंकणी वाहिनींतू स्वावलंबी पावलू कार्यक्रमाक तुमक सगळ्यांक स्वागत. आज आमगेल सोयरे आसची श्री किरण प्रभू. हांणी मणिपालचे एक फुल टाइम इन्व्हेस्टर, ट्रेडर तितले न्हय, हांगेले म्हळ्यार एक संस्था आस्क ट्रेडर्स हब म्हळ्यार संस्था हांणी चलायस्त आसची. एक कसो म्हूण तुमकां कळच ना, आतां आमी आमगेल संवादांतू आनीक चड आयकून ताजे नॉलेज घेवया, ज्ञान घेवया. सुरेख मुखार वचपच फुडें हांव हांगेले एक सांशे एक किरू परिचय दिता. किरण प्रभू उडपीचे श्री त्रिविक्रम प्रभू आणि श्रीमती अनिता प्रभू हांगेले सुपुत्रू. आनु एक बँकर आशिल्ल्यान स्कूलिंग बेंगळुरांतू जातरी मणिपालांतू प्रिंट टेक्नॉलॉजींतू इंजिनियरिंगांतू गोल्ड मेडलिस्ट वय. हे एक विशेष. आणि तितलेने आनीक विशेष कसो म्हळ्यार सुमार एक 20 वर्ष टाइम्स ऑफ इंडिया, मणिपाल टेक्नॉलॉजीज आणि इंडियन एक्सप्रेस असल नावाधिक संस्थेंतू सेवा दिवन नंतर आता फायनान्शियल मार्केटांतू यशस्वी जावन चलायस्त आसची. हाकाय ट्रेडिंग तितले सुलभ नाशिल्ले. गोंदळू, भावनात्मक निर्धार, अस्थिरता हे पुराय अनुभव करून शिकून आता तांगेलेची आस्क मेथडॉलॉजी तसले संस्थ घालून हांगा सरळ आणि शिस्तुबद्ध विधानारी जनांक शिकयत आसची. आता मस्त वेळ करनाशी आम्ही श्री किरण प्रभू हांगे लागी आणि आनीक उलोवन ऐकूया. किरण प्रभू, तुका आमगेल वाहिनींतू स्वागत. नमस्कार. नमस्कार. आता तुमगेले प्रोफाईल पळयतना भारी खुश जाले. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव तुमकां कंग्रॅच्युलेशन्स दिता. एक कसं म्हळ्यार गोल्ड मेडलिस्ट इन प्रिंट टेक्नॉलॉजी, विच रेअरली स्वल्प जणांनी विरळ जावन करचे. आनीक कसं म्हळ्यार तुमगेले संस्था तुम्ही डेव्हलप करून मुखार वता आसची. सो कंग्रॅच्युलेशन्स फ्रॉम विश्व कोंकणी टीम. थँक्यू. येस. थँक्यू. आता सुरवे मुखार वतना म्हाका एक निम मुखार म्हळ्यार मस्त एक हें इंट्रस्ट आसा प्रिंट टेक्नॉलॉजी करूंक कारण कसले आणि हांगा तुमगेले प्रयाण म्हणटाची म्हळ्यार जर्नी कशी आशिल्ले सांगीत रे. सो हांव फुडें तकूनय म्हाका क्रिएटीव थिंग्स म्हळ्यार भारी इंट्रस्ट. सो तशें जावन ऑब्वियसली 10th स्टँडर्ड जाले नंतर सगळे आलोचन करच्याक सुरू करतात न्हय, मुखार कसन करका म्हण सगळे आलोचन करतात ती म्हाका कंप्युटर इंजिनियरिंग करका, MBBS शिका आनी तशी म्हणून. बट हांव तसान आलोचन म्हाका केन्नाय नाशिल्लें. म्हाका केन्नाय क्रिएटीव फील्ड मतलब समथिंग विच इज क्रिएटीव. सो म्हाका फोटोग्राफी, व्हिडिओग्राफी आनी एनीथिंग क्रिएटीव तांणी भारी म्हाका इंट्रस्ट आशिल्लें. सो हें 10th आशिल्लें तेदना बाय चान्स मिगेल आनो आम्हाले हाजे निमित्त आमी एक स्क्रीन प्रिंटिंग, व्हिडिओ फोटोग्राफीचे बिझनेस एक शूर केला. तांगेल इंट्रस्ट रांतू एंड ऑल दॅट. तो तशी बाय दॅट टाइम म्हाका ताजे वयरी इंट्रस्ट चड जावचें. तो ते कशी जाल्लें म्हळ्यार प्रिंटींग आयिल्लें. गेटिंग इन टू प्रिंटींग वॉज बाय आय विल नॉट से चान्स, बट आय थिंक ते एक इट वॉज डेस्टिन्ड.
बिकॉज म्हाका कसं लायक म्हळ्यार म्हाका डिप्लोमा इन सिनेमॅटोग्राफी करपाक आशिल्लें. अच्छा. I wanted to get into cinematography, video filming and all that. But त्या वर्स हांव 10th केलें तेन्ना आमगेल बँगलोरांतू खंयचे जय चामराजेंद्र पॉलिटेक्निक आसा पळय थंय कोर्स आशिल्ले एक्चुअली डिप्लोमा इन सिनेमॅटोग्राफी म्हणून. बट त्या वर्स तांणी ताची मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 केलें मतलब 12th केलें. अच्छा. With the 10th not possible. Not possible. So that was the reason why I got into my printing. अच्छा. Okay. So but then once हांव printing ಅಂತ आयिल्ल नंतर I started enjoying it much because anyways in the business आम्ही video photography आणि करता आशिल्ले plus the printing part. So that is how I got into printing. So diploma केलें. I learnt a lot. मस्त आणि शिकले. And then I wanted to take it to the next level because I didn't want to just limit myself to diploma. So that is how I joined Manipal Institute of Technology to do my engineering in printing. अच्छा. So that is how I got into the printing field. मस्ट बी ते मारी ते इंटरेस्टिंग आशिल्ली कितके सब्जेक्ट आयकतनाची प्रिंटिंग टेक्नॉलॉजी उणे जनांनी वच्चे. सो मस्त जनाक गोतना कसं लायक म्हळ्यार लायक फॉर एग्जांपल कसं म्हळ्यार इफ यू सी आज तुम्ही खंय पळय तुमगेल सुತ್ತमुत्त पळयल्यार एव्हरीवेअर देर इज प्रिंटिंग. It is not only on paper. तुमगेल पेपर और मात्र नहीं, including metals, different types of substrates are समेत printing जाता. Like for example, तुमगेल mic तुमगेल collar और असता, ताज्वेर समेत printing जाता. तुमगेल logo. Okay, so printing is a science and an art actually. So only when you go, तुम्ही भितर गेलाल तेन्ना तुमका कळटा कितल्यानी आसा म्हणून. डेप्थ आसा. So and I was interested. So एक पटी उदकांत उडले नंतर मस्त भितर वतात ना. So तशी I started thing and I was very interested with that and yeah, I think because of that interest Miguel I was able to excel in whatever I was doing. Very good. Passion एक आशिल्लें. Very nice. भारी लायक विषय. आता 20 वर्ष तुम्ही अंतो टाइम्स ऑफ इंडिया ते पूरा लायक तुमगेल कॉर्पोरेट वर्ल्ड काम करून आशिल्ले. नंतर त्या सोडून फायनान्शियल मार्केट येवच्याक कसं रिझन आसा कसले टर्निंग पॉइंट कसले आशिल्ले की हे 20 वर्ष जल नंतर हाका येईल नाही. मिगेल फायनान्शियल जर्नी स्टार्टेड 20 years ago. अच्छा. बिकॉज कशी जालें म्हळ्यार मिगेल संस्थ केलेले आत्ता ओके. बट हांव हे आनी शिकता आशिल्लो कशी करता कशी करच्या नज कसन करच्या नज फर्स्ट शिकिल हांवें कसन करच्या नज कसन करच्या की ना फुडें. सो कसन जालें म्हळ्यार म्हाका engineering जाल नंतर कॅम्पस प्लेसमेंटांतू टाइम्स ऑफ इंडिया बॉम्बे कांदिवली प्लांटांतू म्हाका जॉब मेळ्ळा. आणि सिन्स आम्ही जॉईन जालेले ग्रॅज्युएट इंजिनियर ट्रेनी म्हणून अँड आमगेल सॅलरी पॅकेज वॉज ऑलरेडी एट द हायर साइड. सो फर्स्ट इयर जल सतनाची फर्स्ट इयर अंतूची आय हॅड टू फाईल माय टॅक्स रिटर्न्स. सो त्या फर्स्ट इयर टॅक्स रिटर्न्स फाईल करच्याक आशिल्ले तेन्ना आमगेल HR अंतू एक HR पर्सनान म्हाका सांगिल्लें तुगेल टॅक्स आउटगो रेड्यूस करता जाल्यार टॅक्स सेविंग म्युच्युअल फंड्सांत इन्वेस्ट करी तूं म्हणून. अँड हांव कशें म्हळ्यार कोणानी म्हाका अशी कसं सांगला रे आय डोंट टेक इट इन फेस व्हॅल्यू. आय ट्राय टू रिझन. सो आय आस्क्ड हिम की कसं लायक व्हॉट इज दिस म्युच्युअल फंड टॅक्स सेविंग म्युच्युअल फंड म्हणा कसं नाही म्हणून. तो ही गॉट रियली अनॉयड. तो सांगलो हांव HRाचो म्हाका आनी गोतना तूं एक काम करी फायनान्स डिपार्टमेंटांतू देर वॉज वन जेंटलमॅन कॉल्ड मिस्टर श्रीधर. आय स्टील रिमेंबर हिम. तो तूं तागेले वस तागेले उरलय तांणी तुका सांगता ती इन्वेस्टिंग म्हणा कसं नाही म्हणून. देन आय मेट हिम. He actually told me one biggest life lesson. What was it was? आमका wealth create करका जाल्यार saving करून जावच्याक जायना. We have to learn how to put our money to work for us, which is in other words investing. So he started explaining me mutual funds म्हणा कसं नाही हांतू what is that happens. Mutual fund manager म्हणून असता he manages your funds. तुका research करका म्हणना म्हळ्यार you are shifting your responsibilities to the fund manager because it's the easiest way to get कोण की एकलो ते घेऊन वता मुखार वता. That is how my journey into the financial world started. So this journey is not just of course I after started 20 years. No, it is 20 years ago. And so as soon as I Miguel earnings salary and answer the first thing I used to learn was to invest. Wonderful. Okay, so tashi jaunu and one thing led to the other because I like to go to the depth of everything. So
and I didn't want to कोणाले वयर दुसरे वयर डिपेंड जावन करेक्ट करच्याक म्हाका खुश नाशिल्लें. सो I went तेदनानी इतले इंटरनेट access to information नाशिल्लें. जेल्लारी हांव कितले जाल की कितले whatever जनाला निमगोनो learn कोनु yeah सशी fundamental analysis जालने, technical analysis म्हण जालने. So I learned a lot of things and I started implementing in a small way. मतलब small steps ಅಂತ. म्हळ्यार you can't suddenly jump raise, into मस्त risk आणि घेवचें जायना ना. So I started small and I learned on the way continuous improvement. कसं शिकली ताजे निमित्त? कसन शिकले म्हळ्यार एक कसन शिकले म्हळ्यार फर्स्ट थिंग I learned was not to depend on others. म्हळ्यार एडवाइस सीक करचें, टिप्स घेवच्याक वचचें एंड ऑल दॅट. बिकॉज तांणी कोणेय रॉंग एडवाइस दिता ते म्हूण न्हय. ते कसन जाता म्हळ्यार तांणी सांगचें देर ओपिनियन, तांगेलें एडवाइस इज बेस्ड ऑन देर अंडरस्टँडिंग. इट माइट नॉट एक्चुअली सूट मी because my requirements, my goals, what I want to achieve might be different. Like for example, they might tell that tu mutual fund rant gali man. Mutual fund. Why? Specific. That is still worse. Okay. Specific jaun sangche is still worse. Okay. So mutual fund rant kasan mala on an average 12% returns tukku varsake ta. But since I am young, I have time on my hand, I want better returns. It's not greed. Malari maka durase na, but I want better returns. Exactly. So what is the other alternate? That is directly investing into the stocks. So अशी दुसरे way depend जाल्यारी तांणी wrong advice दितात म्हूण सांगना ती, but it is their thought process. Correct. And that might not suit everyone. So I am always मगेल केदनाय हे आशिल की आम्ही आत्मनिर्भर जावका, खंयच्याय विशयांत जावं. बरी फायनान्स, एस्पेशली फायनान्सान तू जावका तिची, बट एनी अदर as much as possible we should take responsibility for our decisions. Exactly. When you go to someone else and take their advice, what happens is समझ आले म्हळ्यारी it is okay. समजायनी म्हळ्यारी you end up blaming that person. But if you take responsibility for your decisions, at least you will not end up blaming someone else. True. So this was my biggest realization, and yes, one thing led to the other. Yes. And yeah, see today I am sitting in front of you and talking about finance. Wonderful. No. It's some pleasure to call you here. Thank you. Yes. आता तशीची यांजले challenges face कोनो you have learnt a lot. आता ट्रेडिंग आणि स्टॉक मार्केट ते तुमगे लायक संक्षिप्त जावन आमकां सांगीत की कसं म्हणून. See, तुम्ही ऑलरेडी आम्ही उलयली ती. I have never used trading as a different term and investing as a different term जावन यूज करनी. कसल्याक म्हळ्यार म्हाका एकची. ओके, दुसऱ्यांक एक आसची की म्हाका गोतना, बट म्हाका एक नमुनो ता. एकच न्हय, एक नमुनो. कसल्याक म्हळ्यार हांव कशें ताका पळयता म्हळ्यार इन्वेस्टिंग आणि ट्रेडिंग असं पळयता ते एका कॉयनाचे दोन्ही फेस. ओके, कशी म्हळ्यार इन्वेस्टिंग तुम्ही कोर न्हू, यू कॅन क्रिएट वेल्थ फॉर लॉंग टर्म. ओके, अँड ट्रेडिंग इज अ टूल टू जनरेट कॅश फ्लो. म्हणल्यार तुमगे लायक इन्वेस्ट करता जाल्यार तुमके कॅपिटल जाय. ट्रेडिंग एक टूल यूज करून तुम्ही त्या कॅपिटल ग्रो करून तान तशील प्रॉफिट्स रिइन्वेस्ट केल्यार इट बिकम्स लायक अ 360 डिग्री सेल्फ फंडेड बिझनेस. कळ्ळें? सो फॉर मी सगळ्यांक ना हांवें तुमकां सांगचें इश्टपडटा की आजीच सिच्युएशन अंतू इन्वेस्टिंग सगळ्यांक मॅन्डेटरी. कोणेय म्हाका इन्वेस्ट करच्याक गोतना, म्हाका इन्वेस्ट करच्याक याना, म्हाका इन्वेस्ट करच्या ना म्हूण आलोचन आसल्यार 10 वर्सांतू दे विल रियलाइज दॅट दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दे हॅव मेड. बिकॉज आजी कालांतू इन्वेस्टिंग इज नॉट अ ऑप्शन फॉर एनीवन, इट इज मॅन्डेटरी सगळ्यांनी. बिकॉज आय मीन कशी म्हळ्यार आम्ही एज अ मिडल क्लास इंडियन्स आमकां केन्नाय कसन सांगून दिवचें म्हळ्यार सेव करती म्हणून. बट सेविंग इज नॉट गोइंग टू सेव अस. वी हॅव टू लर्न टू पुट अवर मनी टू वर्क, विच इज इन अदर वर्ड्स इन्वेस्टिंग. कळ्ळें? सो हे इन्वेस्टिंग करच्याक इन्वेस्टिंग इज टू ग्रो द कॅपिटल, आय मीन टू क्रिएट वेल्थ. बट ट्रेडिंग यू यूज टू grow the capital and do it like that. So this is the thing. So this is what I would like to share about investing, and this is for me, my perspective. So investing is mandatory for everyone, but trading is not for everyone. Trading is a highly specialized skill. Correct. It is not for new people.
without learning, without understanding hantu kasan asं, कशी करका, what is involved, how to manage risks, how to there are multiple मला मस्त नमून ट्रेडिंग करूयात, different assets and trading करूयात, different approaches असं. So it is a diverse field. So हांव इतलें सांगचें, I mean, because there are a lot of audience who are listening to us, I would like to share this. Investing is mandatory for everyone, but trading is not for everyone. But So- still people want to come. Yes. तेन्ना Yes. नवे People- येतल्यांक कसले नवे येतल्यांक हांव इतलें सांगचें की हें करचें की हांव habits. habits सांगचे फुडें I'll just take one step back and I'll tell you. Yeah. Normally financial markets कोणे enter करत असताना they come with one intention, which is Profit. profit, which Yeah. is in other words greed. अच्छा. कळमा? But they come without learning, कसं नाही गोतना अशी कोणाला ऐकून घेऊन सगळे करच्याक येतात ती, and Easy म्हण लेकून येतं ती. easy म्हणून लेकून येतात ती, and they start taking the hits. Yes. मतलब loss जावच्याक सूर जाता. होय. So that greed emotion, you will not even realize when it turns to fear अच्छा. because of the hits you are taking. Yes. But once fear sets in, coming out of that is a problem. So my suggestion for all the viewers and listeners is कोणेही हां करका म्हणल्यार फर्स्ट हां करेक्टरी अर्थ कोर घेवका. Correct. शिकचें म्हूण सांगना हांव, अर्थ कोर घेवका. तुमगेल रिक्वायरमेंट कसं आसा. Like for example, investing हांव सांगलें की सगळ्यांक it is mandatory. Now investing म्हणल्यार कसं नाही, there are multiple avenues of investing. The easiest way is the mutual fund route, wherein you don't आमकां कसं नाही रिसर्च करका होय, म्हणना, आमकां आमकां कळना. डिसिशनय कसं नाही घेवका म्हणना. होय, होय. खंयचेय एक फंड हावजाचें एक लायक एक जेवो दोन फंड, मिड कॅप जेवो लार्ज कॅप जेवो ब्लू चिप फंड म्हण आसता, त्या फंडान तो एवरी मंथ एज एन SIP 5,000, 1,000, 2,000 कितले जेत कितले एज एन SIP करचे, तांतू तुम्ही एवरी मंथ सिस्टमॅटिक इन्वेस्टमेंट प्लॅन म्हण घालता वच्चे. यू डोंट हॅव टू डू एनीथिंग, SIP म्हणारी सिस्टमॅटिक इन्वेस्टमेंट प्लॅन म्हण. अच्छा. त्या कसान म्हळ्यार म्युच्युअल फंडान तो आमकां कशें म्हळ्यार तुमकां आतां मस्त जनांक लागता इन्वेस्टिंग म्हळ्यार म्हाका मस्त दुड्डू जावका म्हणून. होय. बट आज कालान ती असले प्रोडक्ट्स आसा ₹100 तुकून सूर करयात. हें तुमी आमगेले एज अ ह्युमन आमगेले कसन बिगेस्ट प्रॉब्लम म्हळ्यार आमी कसन करता ती मेजॉरिटी सॅलरीड पीपल, सॅलरी येता, बिल्स पे करच्याक, EMI पे करच्याक, खर्चाक आनी वल्ल नंतर कसं वर्लारी आम्ही आलोचन करतात इन्व्हेस्ट करच्याक. इन्व्हेस्ट करना ती आलोचन करतात इन्व्हेस्ट. ओके, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक. ऍक्च्युअली कसं करका म्हणल्यार तुमगेल कसन इन्कम सोर्स आस पळय ती तांतू अटलिस्ट अ स्मॉल पोर्शन त्या हॅबिट डेव्हलप करून घेवका. अच्छा. टू स्टार्ट इन्व्हेस्टिंग. एक्झॅक्टली. देन ओनली यू कॅन क्रिएट वेल्थ. वेल्थ आस पळय ती इट्स अ लॉंग टर्म, इट्स लाईक अ मॅरेथॉन. इट इज नॉट अ स्प्रिंट, 100 मीटर्स रेस नाही. इट्स अ लॉंग वे. आणि कितले टाइम दितात पळयत आमी तितले वी आर गिविंग द टाइम द opportunity for the money to grow. This is what I would like to say. So anyone who is getting into this, I will say understand this first, and based on your personality and based on your requirements, choose the appropriate asset classes. So सगळ्यांनी सगळे करच्याक जायना. So हा अर्थ करून घेवका. This is what I would like to say, and never get into trading with the expectation that you will get multimillionaire overnight. Long process. It's a very highly skilled profession म्हणून सांगत हांव. आता तो सान दोन एक 10th स्टँडर्ड म्हणतना मला म्हणके घेतिला ना आज देवाल ना लायक ಏನ್ ಜತ ಸೊ ಸಾಂದರ್ನು ತನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಆತಜೆ ಸಡನ್ ವಚನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ करता म्हळ्यार इम्पॉसिबल. वय कसं लायक म्हळ्यार ताका एक रिजन आसा. फायनान्शियल मार्केट्स आस पळय ते फायनान्शियल मार्केट्स एक असल जागो वेर some of the best minds in the universe, not only in the country, because financial markets is not at all limited to our country. It is now because of global. Some of the best minds in the industry work in that trading. Now we are trying to go and compete against them. So common sense kasan sangta ke at least we should prepare ourselves so that we can give them a fight. Yes. This we don't understand. We just go अच्छा मिगेले कॅपिटल असं हावत ना कोणाल की पडो नसता ती आज 1,000 घालल काल नेक्स्ट डे 4,000 जाऊन गेला. So we go with that greed. No, it's not going to do. That is a very, it is a democratic place. तंतु
तू डिग्रीची जाऊ का, तू फेल झाला जायना, तू हायली क्वालिफाईड जाऊ का, तू कसं नाही जाणार नाही. इट इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक प्लेस. कोणान जाऊ का जाल्यार करूं येता. मार्केट कोणाकय तू या नाका म्हणून सांगना. बट if you don't have the right skills, yes, it is, as you said, it is what you can say, it's a risky. स्किल्स म्हळ्यार कसं नमुने स्किल्स Skills म्हणल्यार as I tell you, there are, I'll हांव तुमकां मस्त Analytical. टेक्निकल आनी सांगचे बदलाक I'll tell you to you in simple way. एक्झॅक्टली बाय कसन स्किल्स जावका म्हणल्यार अकॉर्डिंग टू मी हांव मिगेल एक आमगेल आस्क ट्रेडर्स हबाचे एक सिद्धांत म्हण आसा. कसन म्हणल्यार if we become good traders or investors, inevitably we will become good human beings. And if you are already a good human being, you have all the qualities required to become a good investor and a trader. Now this is the statement. आता गुड ट्रेडर आणि इन्व्हेस्टर जावका जाल्यार कसं स्किल्स जावका म्हणल्यार 4 स्किल जावका. एक गुड डिसिशन मेकिंग एबिलिटी, दुसरा गुड एनालिटिकल स्किल्स, एनालिसिस करच्याक गोतासका, एनालिटिकल स्किल्स. राइट रॉन्ग वय एनालिसिस, चार्ट रीडिंग देवो कसं नाही नमून एनालिसिस, मतलब सी एनालिसिस कसं लायक करचें टू टेक डिसिशन्स whether to go ahead or not. that you will get by experience, no? Yes. Yeah. Everything comes with experience. Why? Third skill is when to hold on to something. Correct. Fourth skill is when to let go of something. Yes. आता ह्या 4 स्किल आम्ही आमगेले डे टू डे लाईफ अंतू अप्लाय केला रे तुमकां दिसना की that we will become a better person. Human being, yes. Correct? Yes. So that is what you become in the financial market. So you need these 4 skills. As मतलब in simple language I'm telling you. तेदुकून ताका भावनात्मक जावन निर्णय घेवचे जायना नवा. No. Emotional, see कसन मार्केटांत कसन गोत आसा मॅम, 2 इमोशन्स काम करता. एक ग्रीड आणि एक फियर. ओके, आता ताजे वयरी मास्टरी करचें इम्पॉसिबल ना, करूं येता, बट इट टेक्स एफर्ट. ओके, बट त्या 2 इमोशन्सांक कंट्रोलांत दवरचें आसता पळय ती, दॅट इज एसेन्शियल. अच्छा, तें दवरना जाल्यार यू विल एंड अप टेकिंग रॉंग डिसिशन्स, and any wrong decisions in the market results in poor. Yes, exactly. करेक्ट व्हेरी नाईस. आता मार्केटांतू चड उणे जातना रेट्स पुराय जनांनी ताजे मना शांती कशी दवरता तें कसन जाता तसो मॅम, तें वयरी सकल जाता आसतना सी मार्केट फंक्शन जातास म्हणल्यार वयरी सकल वचका. लायक फॉर एग्जांपल तुमी तें ECG वेव पळयला वय हॉस्पिटलांत, वय अप डाऊन म्हणल्यार कशें न्हय, इफ अ पर्सन आमी मतलब अलाइव असल्यार वयरी सकल ते स्ट्रेट लाईन जाल्यार कशें न्हय तो गेलो म्हणून. सो मार्केट इज लायक दॅट इज द बिहेवियर ऑफ द मार्केट. मार्केट इज सपोज टू गो अप एंड डाऊन. ते जत्तचीच त्या जायना, इट इज लायक ए लाईफ लाईन. ओके, सो आता वयरी सकल वता आसतना कशी आमी आमगेल बॅलन्स पर्सनलाइज करतना कशी करचें म्हणल्यार सी कसले गो तसो त्या जावचें जनरली कसन जाता म्हणल्यार आमी दुसऱ्याला आयकून घेवन, एस्पेशली न्यूज युट्यूब चॅनलांत व्हिडिओ कोणकी कसन की सांगले तांगेल आयकून घेवन आमी डिसिशन घेता ती. बट एक स्टेप मागशी घेतल्यार कसन म्हणल्यार खंयचेय स्टॉक ऑर एनीथिंग वेन इट इज इन न्यूज it is already at a high. Because of all that hype and all that, it's already at a high. तो तुम्ही हायर घेतल्यार ऑब्वियसली दुसऱ्यान प्रॉफिट बुक केल्यार ते सकल येतातच ना. सो आता ओके, आय विल टेल यू इन दिस सिंपल लँग्वेज अगेन. आता खंयचेय एक प्रॉडक्टाचें, आय एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स, खंयचेय एक प्रॉडक्टाचें प्राइस केदान वयर वता, डिमांड आसता, सप्लाय डिमांड कॉन्सेप्ट सेम ना. स्टॉक मार्केट सेम प्रिन्सिपल. कशी म्हणल्यार when the number of buyers is more than the number of sellers, the price goes up. Okay. When the number of sellers are more than the number of buyers, the price comes down. So this is the same concept in the vegetable market. Stock market is not different. So all we have to do is, instead of dusrela aikun news aikun decision घेवचे बदलाक, we should be able to see who is strong. Buyers are strong or sellers are strong. If the buyers are strong, there is a potential for it to go up. If the sellers are strong, it will come down. Normal retail investors म्हणतात, normal people are called retail investors. Retail investors
न्यूज पळोवन न्हू दुसऱ्या कोणाले हें आयकून करचें तें ऑलरेडी हाय आसता ऑब्वियसली बिकॉज 3 days back 4 days back somebody would have bought it, that is why it has gone up. No, demand has increased. This we come to know through chart or Yes. something. Acha, ha. So that is what I sell. Chart reading is the most essential skill. In fact हांव कसन सांगता म्हळ्यार चार्ट आस पळय ती कॅन्डलस्टिक चार्ट्स म्हणटात आमी टेक्निकल एनालिसिस करच्याक आमी यूज करचे कॅन्डलस्टिक चार्ट्स म्हणून कॅन्डलस्टिक चार्ट्स तुमगेले उलयता म्हळ्यार दाखयता कळटा कशी म्हळ्यार ते कशी एग्जाम्पल कशी म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल तुमचे फॉरेन लँग्वेज येत की ना न्हू सो आय एम जस्ट टेक एन एग्जाम्पल आतां आमी इटलीक वचा म्हणलें क्या इटलीक वचून न्हू थंय सगळ्यांनी इटालियन उलोवचें तांकां इंग्लीश आयल्यार इंग्लीश उलयनात तांणी इटालियन उलोवचें आमकां इटालियन येना कसलें काम करता जायना बिकॉज आमकां लँग्वेज कॅन्डलस्टिक चार्ट सेम ताका एक लँग्वेज आसा तें आमकां लँग्वेज येना तशें जावन अर्थ जायना तो आमी कसन करता तें लँग्वेज शिकता वीच इज नथींग बट टेक्निकल एनालिसीस आनी प्रायस एक्शन म्हणटात ताका इफ यू लर्न इट आमकां कसन डिसिशन घेवच्याक जावका पळय ती एवरीथिंग इज देयर ऑन द चार्ट वी डोंट नीड टू डिपेंड ऑन एनीबडी एक्सटर्नल सो दिस इज लायक एक्चुअली आमकां एक सुपर पावर शी बट कोणेय ताजे वयरी तितले डीप जावन वचून करेक्टर आलोचन करून शिकच्याक टाइम स्पेंड केला रे कोणानी करूयात इज इट कॅन आय से सायकोलॉजी आनी हाजी बेरी कशी जाता एक्झॅक्टली सो कसन म्हळ्यार फायनान्शियल मार्केट्सान तांणी एक स्टँडर्ड एक आमगेले फायनान्शियल मार्केटांचो एक टर्म आसा इट इज 20% स्ट्रॅटेजी अँड 80% माइंडसेट म्हणून माइंडसेट इज नथिंग बट सायकोलॉजी how you react and respond to a certain situation. Okay, so that psychology is a very big part. So technical is very small part actually. It is about financial markets and kashi malari how we manage ourselves. That is more important than all these technical things. Because when real money is in line, emotions, if it takes Definitely, over, then difficult. So we should know how to regulate our emotions, and more than the emotions regulate tumi ami dhyan kornu and all that is not going to happen. Emotional regulation kaddanat malari we should follow a system. It should be a rule based approach. Decision making process should be not emotionally शिस्तुबद्ध शिस्तू शिकयता आमकां न्हय वा exactly डिसिप्लिन शिकयता व्हेरी गुड व्हेरी नायस व्हेरी सिंपल तुमी आमकां शिकयलें म्हाका ह्या स्टॉक मार्केट म्हणटा शिवाय म्हाका तितली ताची हें ना ज्ञान ना जाल्यार इट्स व्हेरी गुड टू नो आनी आतां मस्त चेडवांकय ते पळयतना तो व्हड मनशे कडेन तांचो सान दोन घालून आयली तें आलोचन करनात तांकां हातांत आतां टायम आसतना न्हय वा सो कॅन यू से समथींग अबाउट दॅट हांव कसन सांगचें म्हळ्यार हांव सगळ्यांक सांगता एक विशय कसन म्हळ्यार द बिगेस्ट करन्सी वॉट ऑल ऑफ अस हॅव इज टायम इट्स नॉट मनी इट इज टायम कोणालाय चड आसा यंगस्टर्स सो तांणी कितले वग्गी शिकून ह्या विशयांत तांणी तांगेले दुड्डू इन्वेस्ट करून ग्रो करचे बग्गे बेटर जावचे पडटात की तितले तांकां उपयोग जाता आमी सगळे इन्वेस्ट करच्याक न्ही वी कीप ऑन डिलेइंग एक्चुअली वी शूड स्टार्ट एट द फर्स्ट थिंग एक्चुअली हांव कसन सांगचें म्हळ्यार आमी I mean, see, it's not nothing against the education system. But आमी नॉर्मल एक डिग्री घेवका जाल्यार 12 वर्स 14 वर्स 15 वर्स स्पेंड करता ती टू गेट अ डिग्री त्या डिग्री घेवन कसन करता ती एक काम सोदिता ती आनी एक सॅलरी वर डिपेंड जाता ती न्हय हाऊ मच इट इज गोइंग टू सर्व अस इवन आय डोंट नो बट इफ यू लर्न दिस वन स्किल हाऊ टू मॅनेज अँड ग्रो युअर मनी yes you don't need 15 years to learn this. If you spend even 15 months, एक skill, it will serve you for your entire life. True. But the question is, how many of us are learning it? Yes, thoughtful. This is what we should focus on. Very nice. Amgala education system, yes, it is required. But touch you what to this financial literacy. How money actually, what money is actually. It is not just a currency. What is money? How to use it? How to grow it? ह्यानी आमगे स्कूला चेडवा तो कोण शिकोवता त्यामुळे आमगे ह्युमन बिईंग जावचे ते शिकयता बद्द म्हळ्यार न्ही एक ह्युमन नेचर करेक्ट लायक विषय लायक आतां आमकां तुमगेला आस्क
कंपनी संस्था विशयांत आमकां थोडे सांगतावे नाव एक व्हेरी अट्रॅक्टिव्ह आसा Correct. आस्क आस्क वॉट आस्क करेक्ट व्हेरी सिंपल रिजन्स आसा हांव केदान हें एस्टॅब्लिश करता म्हण आलोचन केलें की तेदान मिगेल मनांतूय तशें आयलें एक मिनिंगफूल नाव दिवका हाका येस सो दॅट इट कॅन एक ब्रँडय जावका तें आनी रिकलेक्टिंग व्हॅल्यूय आसका दॅट वॉज द इंटेंशन तें आलोचन करता आसतना फर्स्ट मिगेल मनांत आयलें व्हेरी सिंपल AASK आसना तो वन फर्स्ट रीजन AASK तो म्हाका सुमार जन निमगिता ती तू कसं न्यूमरोलॉजी विश्वास करतोय डबल ए कसं गल्ला सो तशें कसं ना द रीजन इज दिस मिगेल फॅमिली आमगेल फॅमिली मेंबर्स मतलब हांव मिगेल बायला चेडू म्हाका 2 चेडू आमगेल सगळ्यां नांवाचे फर्स्ट अल्फाबेट्स इज आस्क अच्छा अद्विका अद्वैत स्वाती अँड किरण अच्छा वंडरफुल so that is one reason so yes. it is a first alphabets of my family correct second how मस्त मतलब सनपणा तकून I have learnt this from values in the family आमकां कसं जावका म्हणल्यार फर्स्ट आमी कसन करता म्हणल्यार तें आमी निमगुका करेक्ट हय अशी पर्सनली आय मीन कोणाला इंडिव्हिज्युअली निमगूच नाही कसले विषय कळका जाल्यारी कसले विषय कळका जाल्यारी निमगुका येस ते मॅनिफेस्टेशन म्हणून एक टेक्निक आसा पळय ते तांत कसन म्हणटात म्हणल्यार द सिंपल प्रिंसिपल इज आस्क बिलीव अँड रिसीव म्हणून अच्छा तुम कसं जावका जाल्यार फर्स्ट तुम्ही यू शुड आस्क whom ask the person not the person individual you have to put it out into the world कळवा put it out into the world सेकंड स्टेप इज बरी अशी सांगून आय वॉन्ट टू बिकम अ मल्टीमिलियनर म्हणून सांगून मल्टीमिलियनर जायना ती सेकंड स्टेप इज यू हॅव टू बिलीव हाऊ म्हणून आस्क म्हणा हाऊ यू हॅव टू बिलीव दॅट येस यू कॅन बिकम अ मल्टीमिलियनियर करेक्ट करेक्ट अँड वेन यू हॅव दॅट बिलीफ बिकॉज ऑफ दॅट बिलीफ आम्ही ऍक्शन सुरू करतात दॅट इज हाऊ यू रिसीव इट सो दिस आस्क बिलीव रिसीव इज वन मोर रिझन वाय आय नेम्ड इट एज आस्क अँड थर्ड इज माय आस्क मेथडॉलॉजी विच स्टँड्स फॉर analyze, apply, secure, and keep on improving. Wow. Now, this is a 4-step process. Brilliant. 4-step process where anybody can use to grow anything. Yeah. Repeat. Could you please tell me that? Analyze, apply, secure, and keep on improving. So, what is it is very simple. Analyze. Analyze is like, for example, if you talk about our ASK methodology, analyze. What do we use to analyze? I use something called as technical analysis and price action mono, and I have a 2-3 tools which is moving average, simple tools. Kasane hold kasane simple tools, moving average आणि central pivot range म्हणून एक tool असं ह्या यूज करून घेऊन आम्ही analysis करतात. Second step is apply. We apply a structured rule based entry and exit system. म्हळ्यार आम्ही whenever आम्ही कसane कंचन ते इन्वेस्ट करका जाल्यार आमगेल हातांत अशें एक कंट्रोल तांची पॉइंटार एंट्री करका म्हणून एंट्री केल्या नंतर तुम्ही रिस्क डिफाईन करूयात रिस्का प्रकार तुम्ही टार्गेट डिफाईन करूयात कळवा सो सेकंड स्टेप इज अप्लाय रूल बेस्ड एंट्री अँड एक्झिट अप्रोच इट इज नॉट बेस्ड ऑन इमोशन्स थर्ड स्टेप इज every time you take you have to secure it risk management correct position size you shouldn't take unwanted risks okay tajji korchaka what is the method to adopt that is the third step and fourth step is keep on improving this is what I am how engineering and skill hai ke ami kasane improve korka jalari first ami korka jalale measure korka hai kalma so measure kornu data measure anything like for example if you want to reduce your weight acha first thing what you have to do is आज तुमगेल weight कितलंसं note करका every day exercise करका and every day you have to take your weight then only you will know that it is improving correct so this keep on improving is the same thing so anything आम्ही कसं improve करका जाल्यार first thing what we need to do is measure it is nothing but collect the data once you have the data if you analyze it and take the right action so you can keep on improving so this is my ask methodology so anike sumar reasons asa but I think these are the top 3 reasons what I can give you exactly now do you teach children about this yes
Acha, you My have 12-year-old son knows more about the financial markets than most grown-up adults. अच्छा wonderful fantastic like विषय तुमको पळोवनूची तुमगेले ह्या पळोवनूची Miguel laggi baisun कसं asta. शिकता सचिन Miguel Putu is 12 years old. He's going into 7th. My daughter just finished her 10th. अच्छा So she's going into, she just finished PUC. CBSE Pairi. No, अच्छा, हा. CBSE 10th जल्ले मात्र. बे आणि आणि PUC. 11 PUC Yes, yes. लायक विषय लायक आता तुम्ही हे शिकूच विंगड कसं तुमगे संस्थान तुम्ही कसं विंगड See, Miguel Sakade, it is a digital Ask Traders anybody Hub. can join it. Yes, anybody can join. Huh. It is a learning community. See, how Okay. konake tips dina. Huh. I don't advise people, Hmm. but I teach them this basic life skill ke tummi kashi tumgel decisions tummi own घेऊयात. Basically technical analysis price action सिकायता so that it can be आणि ह्या technical analysis at advantage कसाने मिळणारी you can adapt this in any asset class. Stocks जावो, commodities जावो, currencies जावो, even markets outside. Because the charts is the same everywhere. Correct. So this is the core of everything. Yeah. So what I teach is the core skill. So you can do whatever you want with this skill. How to fish म्हणून शिकयता तुम्ही. Exactly. Not See, fish का नाता दिना. Thank you. तुम्ही सांगितलं का हाव ह्या मिगेल कम्युनिटी मस्त पट्टी सांगता मस्त जन मिगेल जाव का जरूर लेते मस्त जन मिगेल येऊन निमगितात किरण बिकॉज दे नो दॅट आय एम डुईंग दिस ना मग मस्त जाऊन निमगितात किरण कंच स्टॉक ಅಂತ इन्वेस्ट करका म्हणून हांव तांकां सांगता सॉरी हांव त्या बिझनेसान तू ना हांव तुमकां त्या सांगना बट हांव तुमकां ह्या शिकोवन देवयता की कंच स्टॉक तुम्ही इन्वेस्ट करका तुम्ही डिसाइड करची कशी ह्या शिकोवन दिता चार्ट रीडिंग अंतू ओके सो आय टेल देम दिस आय डोंट गिव्ह फ्री मील्स आय टीच फिशिंग तशी म्हणून सांगच्या सो बिकॉज सी तुम्ही सांगेल पण एक पट्टी तुम्ही फिश केला रे फिश शिकून दिला रे फिशिंग कशी करका कितले पट्टी जाऊ का तुम्ही कितले पट्टी म्हणून तुम्ही जेवण देतात कोणाक जायना ना सो दिस इज द सेम थिंग सो आय लाईक आमगेल कम्युनिटी तो आमगेल सिंगल गोल इज टू मेक पीपल सेल्फ रिलायंट अँड सेल्फ सफिशियंट दे शुडंट बी डिपेंडिंग इवन ऑन मी that is my because goal. you have done it, you have experienced it, अनुभव घेऊन Correct. तो आयला सर so that is our goal what we want to do in the community. ते आईलांक त्यांनी शिकून काढता करेक्ट कशी शिकचे कसन स्किल्स जाऊ का माइंडसेट पार्ट कशी जाऊ का सो ओनली टेक्निकल ओन एफर्ट घालीशिवाय जायना कसले नाही आता तुम्ही आम्ही पळयतात ना मॅम आमका आमगेल गुरु परंपरे आणि सकडे आसा गुरु सकडे सांगता बट आम्ही त्या गुरून दिल्लेलं आम्ही वचून प्रॅक्टिस करणं जाल्यार रिझल्ट येवच्याक साध्य ना सो हांतूय तशींची तुम्ही हे इन्वेस्टिंग घेऊ ट्रेडिंग घेऊ असं यू शुड स्टार्ट फर्स्ट लर्न देन यू हॅव टू गो इन प्रॅक्टिस इट इन अ व्हेरी सिम्युलेटेड एन्व्हायरमेंट आहे म्हणणं हवं इन कंट्रोल्ड एन्व्हायरमेंट मतलब यू तुम्ही येऊन सडनली तुम्ही फुल कॅपिटल घालचे तशें ना यू शुड टेक स्मॉल लाईक यू नो तुम्ही बिझनेस सुरू करतात जाल्यार तुम्ही कसं करतात यू स्टार्ट विथ अ स्मॉल कॅपिटल this also should be treated like a business not as a speculation or gambling त्यांच्या मुगो कमर्शियल ट्रेडिंग मला गॅम्बलिंग म्हणताची गॅम्बलिंग कोण म्हणतात गो तसं those people who don't know how to run a business they don't know how to what this is they come with the intention that आज हम 1000 रुपये घालता फाय मग 10000 रुपये प्रॉफिट मात पळयतात तसल इंटेंशन आशिल्ल्यांक गॅम्बलिंग दिसता तुम्ही कोण कसं सांगून ती तांकां गॅम्बलिंग दिसचे बट इफ यू डू इट द राईट वे प्रॉपर वे इट इज कॅल्क्युलेटेड रिस्क टेकिंग करेक्ट आता सांगच्या पुरो अरे रिस्क घेवच्याक जायना म्हणून हांव तसं हांवें सांगता की आजी टुडेज सिनारियोन तूं तुमकां फायनान्शियल मार्केट रिस्की म्हणून दिसता म्हणल्यार हांव सांगचें कसन म्हणल्यार आजी टायमार क्रॉसिंग द रोड इज मोर रिस्कियर दॅन द फायनान्शियल मार्केट वंडरफुल कसं म्हणल्यार रोड क्रॉस करता आसतना आमी कसन रिस्क नाही हांव थोडे डिटेलांत होता रोड क्रॉस करता जाल्यार कसन करता फर्स्ट राईटाक पळोवप राईट लेफ्ट कडेर लेफ्ट पळोवप त्या करनाशी फर्स्ट लेफ्ट पळोवन मुखार गेल्यार कसन जाता राईट सुकून मारता सो कोणाक कोण आमकां पळयत आसा ती तांकां लेखता ती फायनान्शियल मार्केट रिस्की म्हणून प्लीज कन्सिडर दिस क्रॉसिंग द रोड इज मोर रिस्कियर दॅन द फायनान्शियल मार्केट्स सो सी दिस इज ऑल कसन गोता सर मॅम इट इज ऑल दीज मिसकन्सेप्शन्स wrong things what people have heard. Correct. Financial markets is not only in India, it is world over. The world runs on the financial markets. How can you say that it is gambling? It is understanding is important. Gambling is for those people
who don't know what they are getting into. Exactly. अद गॅमलिंग मला कसं नाही, लाईक इट्स लाईक फ्लिपिंग अ कॉइन. कॉइन फ्लिप केला रे 50-50 चान्सेस हेड्स जावच्या का टेल्स जावच्या, त्या सांगच्या कोणाके कसं नाही स्किल जाव का म्हणना. So if you learn it and properly, it is not gambling, it is a strategic calculated risk taking. Wonderful. And without taking risk we can't progress in life. True. कंचंतू असो फायनान्शियल मार्केट मात्र म्हणणे कंचे ऍस्पेक्ट ಅಂತ असो आम्ही रिस्क घेना जाल्यार वी विल नॉट प्रोग्रेस. आता तुमका ग्रोथ जाव का बेळवणीगे जाव का म्हणल्यार यू हॅव टू पुश युअर लिमिट्स. हांव घरांत बसून कम्फर्ट लेवल ಅಂತ असत म्हणल्यार प्रोग्रेस. कम आउट ऑफ द कम्फर्ट लेवल. व्हेरी नाईस. भारी लायक विषय. आता तशीची तुमगेले संस्थांत तुम्ही कसं बदलावण हाडच्या पळयताची चेडू आईलांक. नाही मिगेल चेडू मात्र म्हणणे मिगेल कम्युनिटींतू 16 वर्षाचे स्टूडेंट तोकुनु 72 year old, I will not say 72 year old, 72 year old, 72 year young person who wants to learn this is also there. Okay, so Miguel Ekka mission as part of AASK Traders Hub is I want to see people becoming self-sufficient and independent decision makers. Well thought. I don't want them, I mean, see how सगळ्यांना काय सांगता की प्रॉफिट, लाईक फॉर एक्झाम्पल सगळ्यांनी मार्केटाक येता आसतना फर्स्ट इंटेंशन येवचे प्रॉफिट करका म्हणून इंटेंशन येता ती. हांव तांकां सगळ्यांक काय सांगची म्हणल्यार तुमगेलें इंटेंशन आर रॉंग आसा. Don't come with the intention of generating the profits first. Come with the intention of learning it first, so that you can generate profits. Without learning, आता तुम्ही कंचे बिझनेस करका जाल्यार फर्स्ट कसं करता ती त्याची वगैरे रिसर्च करता ती त्या बिझनेस कशी चलोवचे शिकतात की ना. कसं नाही शिकनाशी तुम्ही इन्व्हेस्ट करून बिझनेस स्टार्ट करतात जायना. हांवें तशींची हक्क का तर कसं लायक आज ना हांव 1000 घालता फाय म्हाका 4000 जाय. हक्क मात्र कसं लायक डिफरन्सिएशन. So this is what it is. So Miguel, simple purpose of AASK Traders Hub is I want to see people learn this one skill which will serve them for their entire life, and they become independent decision makers. Thinkers, yes. And independent thinkers. Yes. This is my single purpose of AASK Traders Hub. Wonderful. Well said. An excellent thought also. Yeah. आता संपत्ती अपासून गुणगुण तर येत की मग गोतना संपत्ती निर्माण करच्याक आमगेल भित्त वयले शांतता कसं लायक महत्वाचे आसा. कसं लायक म्हणल्यार शांतता म्हणजे इनर पीस. करेक्ट. कसं लायक म्हणल्यार सी व्हॉट इज वेल्थ क्रिएशन. वेल्थ क्रिएशन इज नथिंग बट टेकिंग द राईट डिसिशन्स मल्टिपल टाइम्स. And only when you are at a centered thought process, matlab you are completely in the right frame of mind, yes, you will be able to take the right decisions. If you are not in the right frame of mind, you will not be able to take the right decisions. So as center, like for our amgal community in sakada kai sangta, if you want to trade and invest, we have to be available physically, mentally, spiritually, intellectually 100%. Then only we take the decisions. If we are not at all 100%, even if we are 90%, no, don't do it. So mindset, very important. It is all in the mindset, ma'am. Strategy is just 10%. People say it is 20%. I will say it is only 10%. 90% is our mindset. How we manage our emotions. This is the simplest thing. आणि हांतू टेक्निकल त्या कसं नाही ना. This is as simple as that. त्यांचे एक स्किल त्या डेव्हलप करका जाल्यार त्या मार्केट शिकयना त्या आमी भायर करका. आमगेले ध्यान म्हणचे, मेडिटेशन करचे, फिजिकली फिट जावरचे आणि डिसाइड करचे की ओनली वेन आय एम 100% फोकस्ड. हांव मस्त जाणांक पळयला बसार वता आसतना मोबायलार फोन घेवन चार्ट ट्रेडिंग करता ती. That's not the way to do. You are already disturbed. Exactly. Yeah. Concentration. And you expect results. Acha. Not possible at all. It is a dedicated thing. In the introduction तुम्ही सांगलाय full time trader म्हणून. This was the thing what I wanted to tell you. Full time trader म्हणून मगेला डेझिग्नेशन ಅಂತ असना मस्त जनाक फुल टाइम ट्रेडर मला कसं दिसत म्हणल्यार मार्केट 9:15 to 3:30 ओपन असता. फुल टाइम ट्रेडर म्हणल्यार भायरी जनाक कसं
अर्थ जाता म्हणारे 9:15 टोकून 3:30 पासून सिस्टम मुखार बसून वी टेक डिसिशन्स अँड वी मेक मनी थ्रू आउट म्हणून ऍक्च्युअली दॅट इज द बिगेस्ट मिसकन्सेप्शन. फुल टाइम ट्रेडर म्हणल्यार कसन गोता ही इज मेकिंग अ लिव्हिंग आउट ऑफ इट. He is not sitting 9:15 to 3:30 in front of the system to take the trades. Such a long time away. 9 to 3-4 जॉब करता आशिल्लो असला म्हाका मार्केटांत कशें घेवन रिस्क नी घेवन इतलें न्ही हांव 9 to 5 जॉब करता आशिल्लो न्हू. So full time trading doesn't mean that 9:15 to 3:30 बसून short time something. I hardly spend 30 minutes a day to take my trades. Oh wow. I don't do it at all because कशें लागता again trading is about decision making. Ami as a human, ami more than 15 minutes, 20 minutes, we can't focus. So without focus, how can you take the right decisions? So you have to take, and one more thing is, it is not about the quantity, it is about the quality of the trades. Kashmalari market ante ek saying asa, ke every 7 minute there is an opportunity in the market. But that doesn't mean that every 7th minute I will take on opportunities. No. Ami kashi korka malari, what opportunity suits me? Wherein that minimum, one is Miguel ante simple ek answer. Minimum 1:3 risk reward aska. Malari, how kasane opportunity give kajalo. There is some risk associated. That risk should be limited to 1. आणि तंतु म्हाका 3 times returns येवचे potential दिसल्यार मात्र त्या opportunity घेवका. And this principle, no, 1:3, I apply to all my decision making of everything in my life. Everything. आता for example, आमगेल चेडो येवन म्हाका कसाने निमगुका म्हणल्यार मला कसाने घेवका म्हणून सांगल्यार they also know it now. के अन्ना लय म्हाका हें जावका म्हणल्यार तें मेळना म्हणून. So they come prepared. अन्ना म्हाका हें जावका इतलं कॉस्ट आसा बट हंतू आमकां ह्यानी स्किल्स आमी शिकता ती अशी आमकां उपयोग जाता आनी अशी ह्या मुखार वचून ते स्किल्स आमी यूज करच्याक आमकां हेल्प जाता. तितलें सांगल्यार मात्र आय से येस ऑर नो. बरी येवन म्हाका तें जावका म्हणल्यार दे नो दॅट दे विल नॉट गेट इट. सो सी these are simple skills. So तांच हांव सांगलें फायनान्शियल मार्केट्स टीचर्स अस टू बिकम अ बेटर पर्सन. True, very true. So this is so asal skill laka sikchaka I think we should devote a maximum number of time. Observation. You need to observe. Correct. Yes. You need to have patience. You need to have good observation. Exactly. Best human being जावचा कस पुरा जाई. Exactly. ते सगळे या ट्रेडिंग आमक शिकयता. Exactly. Great. Well said. Very खुश जाली किरण प्रभू. इथे आता मी तुके एक रॅपिड फायर म्हणून घेता. आता ट्रेडिंग की इन्व्हेस्टिंग म्हणून गेलारी. For me, it is both are required. Yes. शिस्तु की आत्मविश्वास. Discipline असल्यार आत्मविश्वास ऑटोमॅटिकली. Wonderful. True. Right. खंडित. एक शब्दान सांगची जाल्यार मार्केट यशस्वी जावका जाल्यार कसं जावका. Discipline and consistency. There is no other. I think these two words will summarize it. तुगे लाइफ चेंज केलेले एक अभ्यास. So one thing which has actually changed my life is asking questions. Wonderful. Yes. Profit की process. सुरवे कसं Process. आता दोग जन मनशा चार्ट सेम चार्ट असता. एकल्याक पळयताची त्याला एकलो लूज जाता एकलो गेन जाता. ताजे difference कसं I have done this experiment also. Same chart. Same tools on the chart, but 2 different results. Correct. Kasalak hai ashyat manari, it is about our thought process. Again. When I am seeing the chart, I am looking at where is the high probability opportunity. The other person who is not trained, he is only looking for, he is worried. Are hai chance miss jaunat ki maka. Atta game sodiya. Anxious. No plan. He is very anxious. He wants to get in. He wants to actually not get in. He wants to actually get out first. Because it is a pressure situation. Because it is not trained. So this is the reason. Actually, same training, same level of training, same level of understanding. Two people sitting next to each other, even their results will be different. Kasalak malari. See, it is all about what point you enter. Psychology. Not only that. What point you enter and what point you exit. That makes the difference in the output. So if you have a controlled structure, you will enter at a proper place and exit at a proper place. If you don't have a structure, you might enter at a right place, but you might exit early
reducing your profit potential, Hmm. or you might hold too long and Hmm. you give away all the All profits. the profits. Yes. So tashi, so it is all about having that rule based process Exactly. which you every day नवे कोरकामोंडना एक system set केल्यानंतर हा. same thing you have to keep on repeating. दिवसाय नवे कोरचाक गेला रे, शिस्तुबद्ध. दिवसाय नवे कोरचाक गेला रे, हा. कोण आणि कसं नाही करून ते प्रॉफिटेबल जाऊचाक साध्य ना. So you have to keep it simple and whatever कशी म्हळ्यार ते कशी होता सर, whatever is working for you, keep on doing this. Whatever is not working, just eliminate it. A simple process follow करो. Thank you. Trading is not difficult, नाही वा? Not at all. Or we make it difficult. We make it difficult. अच्छा. करेक्ट. आता तुम्ही सांगितलं विषय ಅಂತ ಪೂರ त्या एक वेल सेड समोर येतं ಎದ್ದು काणುತ್ತದೆ म्हणता कशी येता लायक जन सांगितलं सर. Thank you. खुशी झाली मिस्टर किरण तुमगेला उत्तर ऐकून आणि ಹಂಗೆ येवन तुमगेल जर्नी कशी यू डेव्हलप इवॉल्व जल कशी आणि तुमगेल संस्था ಬಗ್ಗೆ उलयला सची भारी संतोष खबर आणि अनेक तुमगेल संस्था वाढून मुखार येवो म्हणून आम्ही विश्व कोंकणी सुकून इच्छा करताची. सो मग जस्ट एंड करचे पुष्पळे एक दोन संदेश वीक्षकांक संदेश इतल्यांची के हांव तो एक पॉइंट हांव सांगशा केची करता म्हळ्यार सी मार्केट्स आर नॉट अवर एनिमीज. आमगेले कसं वैरी नाही, शत्रू नाही ताने. आम्ही तक्का अर्थ करून घेवन अप्रोप्रिएट टायमारी अप्रोप्रिएट डिसिशन घेतलारी इट इज द बेस्ट टूल टू क्रिएट वेल्थ. तुम्ही कितले जण पळयला दॅट फायनान्शियल मार्केट्स यूज करून दे हॅव बिकम very rich. They have built their wealth. But somehow also lost. The people who have, and actually how tum hame sangta, okay, this is a good example what you have. Every time you log into any of these brokerage service such app ant gelari thai ek disclaimer asta. 9 out of 10 people have lost in the market. Correct. ताजी पर्पस तांणी कसलेक दिवची म्हणल्यार कंज्युमराक अवेअरनेस आसचो म्हणून. बट नॉर्मली जन कशे लागतात म्हणल्यार दे सी इट विथ फियर. अरे 9 जणांना लूज करून घेतला म्हणून. बट इफ यू जस्ट चेंज अवर पर्स्पेक्टिव्ह, एकलं करतस ना तो कसन करतस, तो कसन सम करतस तें एक पळयला रे. हे 9 आशिल्लें 7 जावच्या पुरो 6 जावच्या पुरो. सो तें कोणाल हातांत आसा, तें आमगेल हातांत आसा. गव्हर्मेंट कॅन ओनली एज्युकेट यू, बट डिसिशन मेकिंग आमी करता. ताचे खातीर हांव सिंपल संदेश, दुसऱ्या वयर डिपेंड जावं नाका. ती टिप्स निमगू नाका. ती तुम्ही सिक्कती तुमगेल डिसिशन तुम्ही घेत. दिस इज माय सिंपल मेसेज. हांव तुमकां कसान बेनिफिट कोतस अटलिस्ट तुमगेल दुड्डू वर्ता नाकना तेल कडेन तुम्ही काही दिवन येनात. सो दिस इज माय सिंपल कॅपिटल तशी वर्ता. आणि आमगेल कम्युनिटींत एक हांव एक आमगेल सगळ्यांक सांगची एकाची, द फर्स्ट गोल एज एन इन्व्हेस्टर एंड अ ट्रेडर is to protect our capital. Wonderful. It is not generating profits. If we learn how to protect our capital, profits will automatically take care of itself. Correct. Protecting capital म्हळ्यार मस्त जनाक अर्थ जायना. सो कसन म्हळ्यार प्रोटेक्टिंग कॅपिटल म्हळ्यार कॅपिटल हाणगो ट्रेडिंग अकाउंटान जेवो तुमगे डीमॅट अकाउंटान दवर न्हू कसने करनाशी बसचे इज नॉट प्रोटेक्टिंग कॅपिटल. आम्ही मार्केटाक येवची कसले टू जनरेट सम रिटर्न्स न्हू. सो you should deploy it in a systematic way. So protecting capital मला कसन म्हळ्यार अनवॉन्टेड रिस्क घेवचा ना, कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेवका. 1:3. Yes. Exactly. Correct. Yes. Very well said. Excellent. भारी खुशी जाली तुमगेला उलोवन. मस्त धन्यवाद. सो आणि तुमकां कोणाक थँक्स दिवचे आसला री तुम्ही सांगेत आमगेल भाईनी थ्रू. Of course, Miguel Anoma, Miguel family, Miguel Bailo, Miguel Chad. You have brothers, भाव, Miguel बहिणी एकली आसा. शी ती बँगलोरांत आसा. बहिणी भावाजी आणि तिगेले एक पूत आसा. सो these are my family. So thanks to them, my in-laws. Yes. And my teachers. Okay, teachers म्हळ्यार हांव फायनान्शियल मार्केट हांव इंडिव्हिज्युअली एकल्याने कोणाले सिक्कनी. I have learned through multiple people and so thanks to all of them. And yeah, my gurus in my, like for example at how Miguel business kasan karta, it is all on a digital format. To mak ek mentor asa, so Siddhartha Rajshekar म्हणून I am grateful to him because
हांव आज कसं नाही करतस कम्युनिकेशन जेव्हा कोणाला उलोवचें जेव्हा मिगेल सोशल मिडिया प्रेझेन्स जेव्हा कम्युनिटी रन करची कशी कम्युनिटी बिल्ड करची कशी डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट करची कशी सो आय हॅव लर्न फ्रॉम हिम सो आय एम ॲक्च्युअली ग्रेटफुल टू हिम येस सो तशी सुमार जण आसा ती बट yeah these were the few names which comes at the top of my mind great that I should great thank. great gratitude is more important. Yes, thank you so much Thank you. for coming here. First how I ऐकलं that when I was invited here, actually I did my own research. Okay, what does Vishwa Konkani do and all that, because as I told you how mast malari I like to get into the details and the kind of reach and the kind of work you are doing and तुम्ही आता मग हांगा येल तेन्ना तुमगेले कॅम्पस दाखयला the intention of Vishwa Konkani is to integrate through language. Correct. Now that is a wonderful thought. So I am so grateful that I could come on your stage and share my few thoughts, and I would like to put it across to you that in any way if I can help to contribute Vishwa Konkani towards whatever they want to do. Thank you so much. Thank you so much. Yes. आता आमगेल वीक्षकांकय इतले चंद करून आमगेल सोयरे किरण प्रभू हांणी हांगेले प्रवासा काणी आमकां सांगिल्ले सर कशी आमी भिन आशी ते ट्रेडिंग जेवो स्टॉक मार्केट कसल्यान ती आमकां भिवच्या ना आमगेले पर्सनॅलिटी खातीर चांग म्हूण घेतला री खंडीत लाय जाता म्हणून हांणी सांगिल्ले सर आनी अनेक कसं म्हळ्यार जीवनांतू खाली ದುಡ್ಡು निर्माण करची मात्र नाही ताजे वटूची एक स्पष्टता शिस्तू आणि एक थिंकिंग प्रोसेस थिंक करचे ते शिस्तानी येत आमकां म्हूण सांगिल्लें सर सो त्या तरी आमी फॉलो अप केलें म्हूण जाल्यार खंडीत आमी जिवनांतू सक्सेसफूल नावे यशस्सू खंडीत घेवेत म्हणून आमी सांगताची हांग मुक्ताय करताची सक्कड वीक्षकांक नमस्कारू आणि देव सगळ्यांक बर करो.